Sanders addressed his supporters last night from his home in Vermont. NPR's Sam Sanders says the senator spoke about Hillary Clinton and... Сейчас самолет. Я знаю, он куда полез, козел. Ой, 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 ой. Ну все, Витя, писец. Представляешь? Мы-то проедем. Где мы проедем? Вон проезд есть. Dude, what the fuck? Are you recording this shit? Yeah. You think this is gonna get hit? Not gonna be good. Bam. Bam. Holy smokes. Wow. Holy smoke. Whoa. Блять, двери закрыты. Двери пусть, вот он, тварь хуярит. Пиздец, блядь! Дебил, блядь! Дебил, блядь! Ебать, дебил. Придурок, блядь! Ты посмотри! Я снял?
Конечно, заснято. Вообще охуеть. Дурной, Ой, блядь. дурак, блядь. Поезд сейчас остановится нас. Все, пиздец. Он ему колесо заднее вывернул. Сейчас поезд стоит, Санек, попали мы с тобой. Придурок, блядь. Пошли, выйдем. А что ты выйдешь, что? Ну живые хоть нет. Да живой, вон они ходят нас. Он ему жопу. Sycamore police say the driver of the truck, 37-year-old Robinson Antonio La Antigua, was Road crossing, bells ring, warning of an oncoming locomotive. The crossing gates descend, but the confused truck driver suddenly begins rolling forward. The semi stops before crossing the intersection. The driver seems unaware that the truck rests directly on top of the railroad tracks. The train engineer desperately blasts the air horn, hoping the driver will respond. The trailer is completely destroyed, and the wreckage is strewn for hundreds of yards. As for the train, it fares better, but will require major repairs. Analysis of the footage reveals продолжает движение. И вот результат. Локомотив с двумя вагонами просто сметает его. Почему водитель проигнорировал семафор, никто уже не знает. Он погиб на месте. A crossing, and suddenly